Hi students, welcome to GOVidya. ఈ రోజు మనం ALP CBT-02 సంబంధించి ఎలక్ట్రీషియన్ ట్రేడ్ మాక్ టెస్ట్ 3 సొల్యూషన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ విల్ బి ద ఫ్రీక్వెన్సీ? ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ సైన్ వేవ్ is 1/2 millisecond. Okay, time period is given, we have to find frequency. Frequency is equal to 1 by time period. Time period, okay? Time period is 1/2 millisecond. Okay, 1/2 milli. Milli means 10 power minus 3. Okay, we can also write 2 into 10 power 3 seconds. 10 power 3 hertz. Okay, we can also write 2000 hertz. Okay, frequency is 2000 hertz. From the options, option D is the correct answer. Okay, next question, what will be the frequency for DC circuit? Okay, DC యొక్క frequency ఏంటి? Okay, మనకి DC waveform వచ్చేసి this is DC waveform. Okay, మనకి frequency వచ్చేసి 0 hertz. Okay, for DC frequency is 0 hertz. Okay, for AC the waveform is like this. Okay, this is time period. Frequency is 1/t hertz. Okay, okay, for the DC circuit the frequency is 0. Option A is the correct answer. Okay, next question, the resistance of a conductor is inversely proportional to. The resistance of conductor is inversely proportional to resistivity or cross section area, pressure, length. Okay, we know one formula, R is equal to rho L by A. Okay, resistance is directly proportional to resistivity. The resistance is directly proportional to length of the conductor. Alage resistance is inversely proportional to area of cross section. Resistance is directly proportional to resistivity. Resistance is directly proportional to area length of the conductor. Alage resistance is inversely proportional to area of the cross section area of conductor. Okay, from the options, option B is the correct answer. The resistance of conductor is inversely proportional to cross section area. Okay, next question, what is the maximum current flow through the 200 ohm resistance having power of 2 watts? Okay, we have to find current. We know the power formula, P is equal to VI. Alage I square R. Alage we can also write V square by R. According to given data we have to select the formula. Okay, P is equal to I square R. P value is given and also R value is given. We have to find the current rating. P is equal to 2. We have to find I. R value is 200. Okay, 2 1 ja 200 ja. I square is equal to 1 by 100. I is equal to 1 by 10 amperes. 1 by 10 amperes. We can also write 0.1 ampere. We can also write 100 milliamperes. Okay, 100 milliamperes. From the options, option D is the correct answer. Okay, next question, what will be the total capacitance if 3 microfarad capacitors are connected in series? Okay, if n capacitors are connected in series, C like this, n capacitors are connected in series. Okay, మనకి n కెపాసిటర్లు సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి C ఈక్వలెంట్ వచ్చేసి C/n. ఓకే, అలాగే మనకి n కెపాసిటర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. మనకి ప్యారలల్లో n ఈక్వల్ కెపాసిటర్స్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు C ఈక్వలెంట్ వచ్చేసి NC. ఓకే, మనకి ఇక్కడ సిరీస్లో కనెక్ట్ చేశారు. సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తే C ఈక్వలెంట్ వచ్చేసి C/n. Okay, here C value is 3 microfarad.
3 microfarad. Okay, alage how many capacitors? 5 capacitors are connected in series. 3 by 5. 3 by 5 is equal to 0.6 microfarad. Okay, from the options, option D is the correct answer. Okay, next question. A capacitor carries a charge of 0.6 coulomb at 10 volts. What will be the its capacitance? Okay, charge is given and voltage is given. We have to find capacitance. We have one relationship between voltage, capacitance and charge. That is Q is equal to CV. Okay, we have to find capacitance. Okay, Q is given. Q is 0.6. Alage C we have to find. V value is 10 volts. Okay, C is equal to 0.6 by 10. That is 0.06 farad. Okay, from the options, option C is the correct answer. Okay, next question. Find the current flowing through the 100 volts battery if all resistors are in ohms. Okay, here I will redraw the circuit. This is 2 ohms and here 9 ohms and one more 9 ohms. We have to find current here. Okay, we have to find current here. Okay, here we will see. If you observe these 3 resistors are connected in parallel. Okay, let us say this is node A. Okay, ఇది node A అయినప్పుడు ఇది కూడా సేమ్ node A నే అవుతుంది. అలాగే ఇది B అనుకుందాం. B అనుకున్నప్పుడు సేమ్ ఇది కూడా B నే అవుతుంది, ఎందుకంటే షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే, A కి B కి మధ్యలో దిస్ ఇస్ 9 ohm రెసిస్టర్ అండ్ దిస్ A కి B కి మధ్యలో ఈ 9 ohm రెసిస్టర్, అలాగే A కి B కి మధ్యలో 9 ohm resistors. These 3 resistors are connected in parallel. Okay, I will redraw the circuit again. 2 ohms. This is considered, this is node A and this is node B. This is 100 volts battery. We have to find current here. Okay, here A to B, one 9 ohm resistor is connected. This is 9 ohm resistor is connected. Alage next this 9 ohm is connected between A and B. 9 ohm resistor is connected between A and B. Alage ee resistor kuda A and B madhyalo connect ayi undi. Okay, these 3 resistors are connected in parallel. Okay, connected in parallel. This 9 and connected in parallel. Okay, the equivalent resistance is 3 ohms. Okay, and 2 and 3 are connected in series. 2 plus 3, 5 ohms. Okay, R equivalent is equal to 5 ohms. Okay, resistors series lo connect chesinappudu direct manam add cheyadame. Okay, 2 ohms and 3 ohms are connected in series. Okay, R equivalent is equal to 5 ohms. Now we have to find current. I is equal to V by R equivalent. V value is 100. అలాగే R equivalent is equal to 5. Okay, 5 1 ja 5 20 ja. Okay, I is equal to 20 amperes. Okay, from the options, option D is the correct answer. Okay, next question. The quantity square root of R square plus XL square is known as, okay, reactance, susceptance, resistance or impedance. Okay, we know that Z is equal to R square plus XL square. Okay, here R is resistance. Okay, XL is inductive reactance. Inductive reactance. అలాగే Z అనేది ఇంపిడెన్స్. ఇంపిడెన్స్. ఓకే, ఇంపిడెన్స్ యూనిట్స్ ఆర్ ఓమ్స్. అలాగే రెసిస్టెన్స్ యూనిట్స్ కూడా ఓమ్స్. అలాగే ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఒక యూనిట్స్ కూడా ఓమ్స్. ఓకే, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంపిడెన్స్. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్, ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ V1 in the given circuit? Okay, here V1, we have to find V1. V1 is voltage across 2 ohm resistor. Okay, first we have to find current through the circuit. Okay, I is equal to V by R equivalent. Okay, we have to find R equivalent. R equivalent is equal to, okay, these resistors are connected in series. Series lo unnappudu manam direct ga add cheyadame. 2 plus 4 plus 6 is equal to
12 ohms. Okay, here value of V is 24. 24 by 12 is equal to 2 amperes. Current through the circuit is 2 amperes. Okay, here 2 amperes is flowing through 2 ohm resistors. Now we have to find V1. V1 is equal to current into resistance. Okay, the current through the 2 ohms resistor is 2 amperes. 2 amperes into resistance value is 2 is equal to 4 volts. Okay, the drop across 2 ohm resistor is 4 volts. Okay, from the options, option C is the correct answer. Okay, next question. In the given figure, the voltage between point A and B. Okay, manaki point A and B దగ్గర ఉండే voltage ఎంత. Okay, this A and B are open circuit. Open circuit means here current I is equal to 0. Okay, here 100 volts is there. Now here current I is equal to 0 is flowing. No current is flowing. Then no voltage drop across R1 and R2. Same voltage will occur across A and B. Okay, okay, here also 100 volts. From the options, option A is the correct answer. Okay, when there is a open circuit, no current will flow through that path. Okay, the function of steel wire in ACSR conductor. Okay, function of steel wire in ACSR conductor. Okay, help carry the additional current, reduce the resistance of the wire, keep up the mechanical tension of the wire, or none of the above. Okay, the full form of ACSR is aluminum conductor steel reinforced. Aluminum conductor steel reinforced. మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ అని ఉంటాయి. ఒకటి సాలిడ్ కండక్టర్, స్టాండర్డ్ కండక్టర్, బండిల్డ్ కండక్టర్, హ్యాలో కండక్టర్, అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ అని ఉంటాయి. మనం స్కిన్ ఎఫెక్ట్ని రెడ్యూస్ చేయడం కోసం మనం స్టాండర్డ్ కండక్టర్స్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సాలిడ్ కండక్టర్. అలాగే మనకు సాలిడ్ కండక్టర్లో స్కిన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. స్కిన్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, స్కిన్ ఎఫెక్ట్ రెడ్యూస్ చేయడం కోసం మనం స్టాండర్డ్ కండక్టర్స్ని యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, స్టాండర్డ్ కండక్టర్స్, దీస్ ఆర్ స్ట్రాండ్స్. ఓకే, స్టాండర్డ్ కండక్టర్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, మనకి అన్ని అల్యూమినియం కండక్టర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు, ఆల్ అల్యూమినియం కండక్టర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి మెకానికల్ స్ట్రెంత్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, మెకానికల్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ లో. స్ట్రెంత్ ఈజ్ లో. మెకానికల్ స్ట్రెంత్ లో ఉన్నప్పుడు శాగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. శాగ్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, మనం ఈ శాగ్ని డిక్రీజ్ చేయడం కోసం మనకి ఈ మిడిల్ కండక్టర్లో మనం స్టీల్ అనేది వాడతాం. ఓకే, హియర్ వి విల్ యూజ్ స్టీల్. దిస్ ఈజ్ స్టీల్ కండక్టర్ అండ్ సరౌండింగ్ కండక్టర్స్ ఆర్ aluminum. These are aluminum conductors. Here steel is having high mechanical strength. High mechanical strength. High mechanical strength. Okay, sag decreases. sag అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, మనం స్టీల్ కండక్టర్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనం స్టీల్ కండక్టర్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ యొక్క మెకానికల్ స్ట్రెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మెకానికల్ స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల మనకు శాగ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ ద మెకానికల్ టెన్షన్ ఇన్ ద లైన్, టేక్ అప్ ద మెకానికల్ టెన్షన్ ఇన్ ద లైన్. ఓకే, ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రిలే యూజ్డ్ ఇన్ లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఈజ్. ఓకే, లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం ఏ రిలే యూజ్ చేస్తాము? ఇంపిడెన్స్ రిలే, మోర్ రిలే, రియాక్టెన్స్ రిలే, ఆర్ నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ఓకే, మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అనే ఉంటుంది. ఒకటి షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్, మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అండ్ లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. ఓకే, షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, అలాగే లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. ఓకే, మనం షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం మనం వాడే రిలే వచ్చేసి రియాక్టెన్స్ రిలే. రియాక్టెన్స్ రిలే. అలాగే మనం మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్కి మనం వాడే రిలే వచ్చేసి ఇంపిడెన్స్ రిలే. ఇంపిడెన్స్ రిలే. అలాగే మనం లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం
we will use more relay. More relay. Okay. Here long transmission line. Long transmission line means we will use more relay. Option B is the correct answer. Next question. The service main connects. Okay. Service main అనేది ఏ రెండింటి మధ్యలో కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే. డిస్ట్రిబ్యూటర్ అండ్ కన్స్యూమర్ టర్మినల్, డిస్ట్రిబ్యూటర్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ టర్మినల్, ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అండ్ రిలే సిస్టమ్, ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ ఎర్త్. ఓకే. Here substation will be there. This is substation. Okay. From the substations there will be feeders. This is feeder. From the feeder there will be some distributors. Alage this is consumer terminal or home, our home, that is consumer. Okay. డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి కన్స్యూమర్ మధ్యలో కనెక్ట్ చేసే వైర్ని సర్వీస్ మెయిన్ అంటాం. సర్వీస్ మెయిన్స్. ఓకే. సర్వీస్ మెయిన్ ఈస్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అండ్ కన్స్యూమర్ టర్మినల్. ఓకే. కన్స్యూమర్. ఓకే. సర్వీస్ మెయిన్ ఈస్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అండ్ కన్స్యూమర్ టర్మినల్. ఆప్షన్ ఏ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A 120 ampere hour capacity battery can deliver a current of 8 amperes for the period of. Okay. 120 ampere hour capacity ఉన్న బ్యాటరీ 8 amperes కరెంట్ డెలివరీ చేసినప్పుడు హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ కెన్ డిశ్చార్జ్. ఓకే. కెపాసిటీ ఆఫ్ బ్యాటరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కెపాసిటీ ఆఫ్ బ్యాటరీ కరెంట్ ఇంటూ డిశ్చార్జ్ టైం. Current into discharge time. Okay. Here capacity of the battery is given. Capacity of battery is 120 ampere hour. 120 ampere hour. Alage current is also given. Current is 8 amperes. Okay. We have to find discharge time. Okay. Discharge time. Okay. 8 1 ja 8. Okay. 8 40 remains. 8 5 ja 40. Okay. Discharge time is equal to 15 hours. Okay. 15 hours. From the options, option B is the correct answer. Okay. Next question. What will be the effective EMF in the circuit? Okay. Effective EMF means from here we have to find effective EMF. Okay. Effective EMF. Here 3 2 volts batteries are connected in series, and here 3 volts EMF, 3 2 volts EMFs are connected in series. Okay. These combinations are connected in parallel. Okay. Here 2 plus 2 plus 2 6 volts. Okay. Alage 2 plus 2 plus 2 6 volts. Okay. 6 volts are connected in parallel. Parallel lo manaki voltage anedi remains constant. Okay. Manaki R effective anedi here 6 volts are connected in parallel. అయినప్పుడు మనకి ఈ ఎఫెక్టివ్ వచ్చేసి 6 volts ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్యారలల్లో వోల్టేజ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. సిరీస్లో అయితే వోల్టేజ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. ప్యారలల్లో వోల్టేజ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే. ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ ద ఫిగర్ 6 cells having 1.5 volts are connected in series. Okay. 6 cells each is having 1.5 volts are connected in series. The voltmeter connected across the terminal. Okay. What is the reading of voltmeter? Okay. Manaki 5 volts 1.5 volts of batteries are connected in series. Okay. Voltmeter is connected. Okay. What will be the voltmeter reads? Okay. Series la manaki series la V effective is equal to V1 plus V2 plus V3 plus Vn. Okay. Here 1.5 1.5 1.5. How many 1.5? 6 1.5 is there. Okay. V effective is equal to 1.5 plus 1.5 plus 1.5 plus 1.5 1.5 plus 1.5. Okay. We will get 9 volts. V effective is equal to 9 volts. Okay. Voltmeter reads 9 volts. Okay. Option D is the correct answer. Okay. Next question. A 12 volt battery has internal resistance of 0.5 ohms. Okay. 12 volts battery is having 0.5 ohms internal resistance. What should be the resistance connected to the battery? It will get terminal voltage is 11 volts. Okay. Battery. We have one battery, 12 volts battery having internal resistance of
0.5 ohms. Okay, we have to connect a resistor across battery, okay, across a battery, that is unknown resistance R. Okay, then terminal voltage will become 11 volts. Okay, we have to find the value of the resistance here. Okay, here voltage is 12 volts and here 11 volts, here voltage is, here node voltage is 11 volts. Okay, now we have to find current here. Okay, current here, current is equal to 12 minus 11 by 0.5. Okay, here current I is equal to 12 minus 11 by 0.5 is equal to 1 by 0.5 is equal to 2 amperes. Okay, here 2 amperes current is flowing. Okay, same 2 amperes current will flow through this branch. Okay, because here open circuit, same 2 volts will flow through this branch. Okay, 2 amperes will flow. Okay, now we have to find resistor. Okay, apply Ohm's law. V is equal to I R. Okay, voltage across this R ohm resistor is 11 volts. 11. Okay, current through this resistor is 2 amperes. Okay, 2. We have to find resistor. Okay, R is equal to 11 by 2. 11 by 2 is equal to 5.5 ohm. Okay, this resistance value is 5.5 ohm. 5.5 ohm. Okay, from the options, option B is the correct answer. Okay, next question. A lead acid battery has 6 positive electrodes. Then how many number of negative plates? Okay, మనకి lead acid batteries కి 6 positive electrodes ఉన్నవి, అలాగే negative plates అనేవి. Okay, number of negative plates of battery is equal to number of positive plates plus 1. ఓకే, మనకి ఎప్పుడైనా నెగిటివ్ ప్లేట్స్ అనేవి పాజిటివ్ ప్లేట్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఒకటి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ప్లేట్స్ ఈజ్ గివెన్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ప్లేట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 plus 1. ఓకే, 7. దేర్ ఆర్ 7 number of negative plates. 7 negative plates will be there. Option C is the correct answer. Okay, next question. In the suspension type insulator, each unit or disc is designed for, okay, how much voltage? 11 kV or 33 kV, 66 or 22 kV. మనకు సస్పెన్షన్ టైప్లో మనకు నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, డిపెండింగ్ ఆన్ వోల్టేజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్స్ అనేవి మనం డిక్రీజ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంటాము. ఓకే, ఒక ఈచ్ డిస్క్ వచ్చేసి హౌ మెనీ వోల్ట్స్ విత్ స్టాండ్ చేస్తుంది. ఓకే, అది మనకు సస్పెన్షన్ టైప్ ఇన్సులేటర్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ డిస్క్, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది డిస్క్. అలాగే ఇంకో డిస్క్ ఉంటుంది. Depends on voltage, we will increase the discs or decrease the discs. Okay, this is conductor. Okay, each disc, this is tower arm, cross arm. Okay, this is each disc withstand 11 kV. Okay, up to 11 kV this disc will withstand the voltage. Okay, from the options, option A is the correct answer. Okay, depending on voltage level we can increase or decrease the discs, number of discs. Okay, next question. The variation allowed in the frequency. Okay, మనకి ఇండియన్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి 50 Hz. Okay, there will be some variation, allowable variations in the frequency. Okay, Indian frequency is 50 Hz. Okay, అలాగే మనకి +or-3% అనేది allowable frequency variations. Okay, మనకి 50 +or-3% అంటే 50 +or-50లో 3% వచ్చేసి 1.5 Hz. ఓకే, 1.5 Hz అంటే 50 - 1.5 48.5 Hz. అలాగే 1.5 Hz is the maximum allowable frequency. ఓకే, మినిమం allowable frequency వచ్చేసి 48.5 Hz. ఓకే, allowable frequency level వచ్చేసి 3%. From the options, option C is the correct answer. Okay, next question. As per Indian electricity standard, what will be the allowable voltage variation for low and medium voltage supply? Okay, previous question is related to allowable frequency variation. Now allowable voltage variation. Okay, allowable voltage variation is 6%. Okay, 6% is the allowable voltage variation. Allowable
voltage variation. అలాగే allowable frequency variation వచ్చేసి 3% plus or minus 3%. This is allowable frequency variation. Okay, from the options, option C is the correct answer. Okay, next question. CRO is used to measure. Okay, మన CRO ను యూజ్ చేసి ఏమేమి మెజర్ చేస్తాం? యాంప్లిట్యూడ్, ఫేజ్ డిఫరెన్స్, ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ఓకే, మన CRO ను యూజ్ చేసి యాంప్లిట్యూడ్ మెజర్ చేస్తాం, అలాగే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆల్సో వీ కెన్ మెజర్. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీని కూడా మెజర్ చేస్తాం. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. వీ కెన్ మెజర్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ఓకే, ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ CRO ఈస్ cathode ray oscilloscope. Cathode ray oscilloscope. Okay, next question. In three-phase circuit, the formula for calculating power factor by using 2 wattmeter method. Okay, power factor ని యూజ్ చేయడానికి మనం 2 wattmeter method అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, the formula for power factor is cos pi. Okay, అలాగే cos pi is equal to tan inverse √3 W1 minus W2 by W1 plus W2. Okay, W1 and W2 are wattmeter readings. Okay, from the options, option B is the correct answer. Tan pi is equal to √3 W1 minus W2 by W1 plus W2. Okay, next question. The potential transformer and current transformers are, okay, potential transformer and current transformers are power transformers are instrument transformers, indoor or outdoor transformers. Okay, మనకి పొటెన్షియల్ అండ్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అనేవి మనకి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. ఓకే, వాటిని యూజ్ చేసి మనం హై వోల్టేజ్ అండ్ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని యూజ్ చేసి మనం హై వోల్టేజ్ మెజర్ చేస్తాము. హై వోల్టేజ్ని లో వోల్టేజ్ కన్వర్ట్ చేసుకొని మనం వోల్ట్మీటర్ యూజ్ చేసి వోల్టేజ్ మెజర్ చేస్తాము. అలాగే కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సిటీని యూజ్ చేసి హై కరెంట్స్ని మెజర్ చేస్తాము, హై కరెంట్స్ని. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ P is equal to 10 ohms, Q is equal to 100 ohms, S is equal to 60 ohms in a Wheatstone bridge. Okay, Wheatstone bridge la మనకి P, Q or S values are given. Okay, then find the value of unknown resistance. Okay, find the value of unknown resistance. I will draw the Wheatstone bridge having the resistances of P, Q or S. Okay, now we have connected one galvanometer here. Okay, and we have connected one battery here having voltage, some voltage V. Okay, Wheatstone bridge, when Wheatstone bridge is balanced. Okay, when Wheatstone bridge is balanced, when bridge is balanced అయినప్పుడు మన కండిషన్ వచ్చేసి P by Q is equal to R by S. P by Q is equal to R by S. Okay, here P value is given, P is 10. Okay, అలాగే Q is 100. Okay, R is unknown resistance, we have to find. Okay, S is 60 ohms. Okay, 10 0 cancel, this 0 will cancel. Okay, now we will get R is equal to 6 ohms. Okay, from the options option A is the correct answer. Okay.